هذه النقوية تاع عين قزام. ها سبحان الله لا إله إلا الله. هنا عيط صلى الله عليك. سبحان الله. هذه عين قزام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. هذا جند من جند الله. هذه لويت جويد من الفانتيا. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. لحقت صاي لحقت نص لي ظلمة صاي. شوف سبحان الله. سبحان الله لحقت تجري. سبحان الله. شوف كحلة هاي لحقت ورقة. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. يا العطي يا ربي. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ها شهيد. والله كانوا الشعب والله كانوا صراحه يا الحافظ يا ربي. يا الحافظ يا ربي. يا الحافظ يا ربي. يا الحافظ يا ربي. بالفعل كان البارح فيه زواج عربية ما يعرف بمجيبة بمنطقة تمراس بالضبط بعين قزام، وين كانت هبوب رياح قوية نسبيا تسببت في زوابع رملية. فقط هذه الجيوة يعني سببها انه لما يكون في تساقط امطار بدوله النيجر، اذا الرمال اللي تكون في تلك المنطقه تنتقل الى عين قزام بالضبط، وبالتالي تكون فيه زوابع رمليه اذا كثيفه، وما تسببت في حجب الرؤيه وكذلك انقطاع الطرقات. ولهذا الخطا والحذر فقط استمرت ساعه الى ساعتين، يعني مده زمنيه هذه الظاهره النيجر. اذا زوابع رمليه نشطه. يا العطي يا ربي. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ها شهيد. والله كانوا الشعب والله كانوا صراحه يا الحافظ يا ربي. يا الحافظ يا ربي. يا الحافظ يا ربي. يا الحافظ يا ربي. تتجه إلى هنا بسرعة لنترك المكان. الرماد ينتشر في كل الاتجاهات. تسببت درجات الحرارة المرتفعة جدا بإشعال حرائق في التلال المحيطة، ما أجبر أكثر من 250 شخصاً على مغادرة المتحدة أيضاً، خاصة في ولاية أوريغون. وصلت درجات الحرارة في بورتلاند إلى ما يزيد عن 46 درجة مئوية. تشير التوقعات إلى أن موجة الحر الشديد هذه ستستمر حتى نهاية الأسبوع.
أدى إلى ذوبان عدد كبير من السيارات وإشارات المرور بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة. نسأل اللطيف الخبير أن يلطف بنا. صباح الخير. اليوم 2/7/2021، الحين تقريبا الساعة 11. شوفوا درجة حرارة بالظل كم، وراح نشوفها بالشمس كم. هذا بالظل يا جماعة، بالظل تقريبا 54 يا جماعة، بالظل 54، بالظل 54. اليوم الجمعة الساعة 11 2/7/2021. خل نروح بالشمس، نشوف بالشمس كم. يا جماعة شوفوا بالشمس كم. هذا بالشمس، الشمس. الإنترنت تظهر ذوبان السيارات على الطرقات بسبب الحرارة العالية في الكويت، حيث قيل أنها تخطت 65 درجة مئوية في الكويت. هناك صفحة مثلا على إنترنت اسمها صفحة صوت توزر، يعني هي مدينة في تونس، تقول قرابة 60 درجة مئوية أدت إلى ذوبان السيارات، اللهم أجرنا من النار. هناك كذلك صورة أخرى تم تداولها بشكل واسع ورأيناها حتى في تقديم الفقرة، وهي لإشارات المرور، وقد ذابت شاهد ذوبان عدد كبير من السيارات في الكويت. درجة الحرارة في الكويت تجاوزت 70 درجة، ما أدى إلى ذوبان عدد كبير من السيارات وإشارات المرور بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة. نسأل اللطيف الخبير أن يلطف بنا. He's stuck in there, the car. He's not going anywhere. The car is... No,
The sky in Villafranca has closed this Wednesday afternoon for a few endless minutes to give way to a tornado that has lashed the municipality with virulence, causing material damage of varying degrees. Among the main incidents, the gale has lifted hundreds of roof tiles, has displaced containers tens of meters from their usual location, has felled trees, and has forced pedestrians to seek quick shelter and even to hold onto the streetlights to avoid falling before the force of the wind. Tornado entered the area of Porker's workshop. He continued in front of the soccer field in the Charter Supermarket Square. Afterwards, he went along the entire Costello Avenue, the Labasa Street, and ended up in the Marie Claire area. I think I'm in a tornado. Wow. What are you doing? What are you doing? What's up, Peter? What's up, Peter? You not got this storm? Have you not got this storm? Oh my God! Oh, look how bad that is. Literally lasted about 5 minutes. Look at this. The whole trees, everything's been ripped up. The walls have been smashed to bits. नेक नहीं कुत्ता नहीं देखी वीडियो करी देखी देखी हम लोग तुम्हारी की Oh. A severe storm brought heavy rain and an unconfirmed tornado to Barking, East London around 1900 hours LT on June 25, 2021. There are no reports of any casualties, but the damage is significant. According to local media reports, the storm damaged the roofs of dozens of homes, electrical equipment, cars and trees, and collapsed garden walls in Hulse Avenue and some surrounding roads in the Barking area. This is a weather-related incident, during which there was a lightning strike, the Metropolitan Police for Barking and Dagenham said. In addition to the lightning strike, we have seen reports of a tornado, but cannot confirm this. There are no reports of any casualties. Officers are liaising with the local authority to ensure support is available to anyone affected by damage to property. The UK Met Office forecaster Matthew Box said that it's probable that a brief tornado did occur. Heavy
боже мой. Смотри, что творится. Ой, боже мой. Семенова, короче, жопа, все рушится, речка выходит. Все, это остатки нахуй, катеров. Один еще борется за свою жизнь. И одного нет. Sochi was flooded after Yalta and Kerch. People are being prepared for evacuation. Rivers have risen because of the downpour. The headquarters of the Krasnodar territory recorded a critical water level in Sochi. On July 4, a downpour with a squally wind hit the city. Because of it, the rivers Kuroda and Mtsesta seriously overflowed their banks. The rain continues to this day. According to the operational headquarters of the region, residents are asked to collect the necessary things in case of a possible evacuation. Due to prolonged heavy rainfall in the Adler and Costa districts of Sochi, there is a critical rise in the level of the Kuroda and Mtsesta rivers, the message says. Included siren and speech installations to alert the population about possible flooding and the likelihood of rivers overflowing the banks. Residents are asked to remain calm, prepare documents and essentials if the situation forces them to start evacuating. Следом. Subscribe to the channel and keep abreast of natural changes on the planet. Germany is recovering from powerful floods. Heavy downpours and stormy winds swept across the southern and western regions of the country. Bavaria suffered the most from the bad weather. Gusts of wind knocked down trees and cut power lines. Rivers emerged from the banks, bridges and dams were smashed to smithereens, dozens of houses were flooded. Rescuers received more than 300 calls for help. The bad weather also damaged the railroad tracks. Because of this, transport links were suspended in some places. In particular, trains to Amsterdam, Brussels, Innsbruck, and Vienna were cancelled.
In the city of Stuttgart, as a result of the disaster, the opera building was damaged. The roof of the establishment was torn off, several sculptures were destroyed. On the night of Tuesday, June 29, 330 rescue squads were involved. Rescuers had to clear the trunks of fallen trees from the trunks of the fallen trees, including the railway tracks in the area of the city of Wildberg. The German Meteorological Service DWB warns of partially extreme weather in Baden-Württemberg, including in the Black Forest region. There will be heavy downpours, and large hailstones with a diameter of up to 5 centimeters may fall. It is reported that the hurricane front goes to the FRG from Switzerland. "20 people are missing in central Japan after a huge landslide hit Atami City following heavy rainfall. Video on social media showed a torrent of black mud plummeting down from a mountaintop and on through the city towards the sea. Several houses were destroyed. Prime Minister Yoshihide Suga has put together a task force to respond to the disaster and the wider emergency caused by heavy rainfall on the Pacific coastline. Subscribe to the channel and keep abreast of natural changes on the planet. 오, 야, 야, 야.
A massive mudslide swept through the Isaacson area of the town of Atami on July 3, sweeping away at least 80 homes and a number of cars. At least 20 people have missing, presumed to be swept away. Local media reports, the